Hola, mi clase. Bienvenidos. Welcome back to week 6 of Español. So today we're going to do describing preferences. ¿Qué quieres? You should be in the virtual class Desmos unless you're simply missing a regular class. If you're really a remote learner, you're in the virtual class Desmos. Otherwise, you should be in your classes Desmos. And that would be in the lesson plans in your Google Classroom. So, describing preferences, ¿qué quieres? What do you want? So, ¿en qué clase estás? If you're remote, just click periodo uno, and I'll know that you're fully remote. Otherwise, whichever class you are assigned to. Mi apellido es, my last name is, and I'm going to write the whole sentence. Mi apellido es Calles. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? How do you call yourself? What is your name? Me llamo, I call myself Maestra. That's the first name I use. Okay, yeah, I know it means teacher, but I still say it. This is just for fun. If you guys would like to make a flower, what you do is you grab these little green circles and you pull, and it makes a flower. And then here you can choose your color and make it whatever color you want. There we go. So, es mi flor. This is my flower. Es mi flor. This is just a play. In class, I need this so that while we're waiting for people to get logged in, that my students have something to do. ¿Cuál es la fecha de hoy? Which is the date of today? ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es lunes. Hoy es lunes. El 29 de marzo. Okay. Hoy, today, es lunes. Lunes means Monday. Notice that in Spanish, I never capitalize the days of the week. Hoy es lunes, el 29, V-E-I-N-T-I, N-U-E-V-E, 29, 29th of March. The number, 29, always goes in front of the month, marzo. And marzo, in Spanish, is not capitalized. ¿Cómo estás hoy? How are you feeling today? Muy feliz? Bien. Cansado or cansada? Un poco triste. Triste or frustrado or frustrada. It's Monday. No me gusta el lunes. Me siento triste. I feel sad. Y cansada. Tired. Notice my tired, cansada, ends with an A because I identify as female. So I chose a feminine ending. ¿Qué tiempo hace hoy? What weather is it today? ¿Hace sol? Is it sunny? ¿Está parcialmente nublado? ¿Está nublado? ¿Llueve? ¿Hace viento? Is it windy? ¿Está oscuro? Is it dark? Right now it's dark. ¿Hace calor? ¿Está regular? ¿Hace fresco? ¿Hace frío? ¿Nieva? Or hay niebla? There's, it's foggy. Well, I'm going to say it's sunny and windy. So write a sentence. Hoy, that means today, hace sol y hace viento. You might want to say hace calor because I think today it's supposed to get to 75. La máxima es 75. Okay, agenda and goals. By the end of class today, you will be able to tell me what you want to do. Okay? Tell what I want to do. All right, this is the reading workshop. And unlike some, I'm going to have you guys read with me. And while you're reading, you grab the pencil, choose a highlight color. Orange works pretty well, maybe green.
and make your line dark and thick. And then as I'm reading, you can just highlight cognates. Cognates are words that look like English, sound like English, and mean the same as English. So when I read them in Spanish, you'll know what they are. Perú es un país en Suramérica. Suramérica. Al norte del Perú están Ecuador, azul, y Colombia, amarillo. Al este de Perú, al este del Perú, está Brasil y Bolivia. Al sur del Perú está Chile. Muchas llamas y alpacas viven en Perú. Type a sentence or idea that you understood from the reading. To the north of Peru is Ecuador. Okay, I'm going to make mine orange again. La capital del Perú es Lima. Es una ciudad en la costa del Océano Pacífico. Hay playas. También hay mucho tráfico. 10 millones de personas viven en Perú. A sentence I understood. There's a lot of traffic. Oh yeah, Lima is the capital of Peru. Okay, I'm going to make it orange and thick. Sí, en Perú hay playas, pero también hay desiertos, montañas y junglas tropicales. El río Amazonas tiene origen en Perú. Peru has deserts, mountains, and tropical jungles. And the Amazon River starts there. Huh. Okay, I'm going to make it orange and thick. Vinicunca, o la montaña de 7 colores, está en los Andes. Los Andes son las montañas muy grandes en Sudamérica. Los Andes son importantes en Perú. The mountain of 7 colors is in the Andes in Peru. And the Andes are the mountains that are most important in South America. And they're very important in Peru. All right, get ready to listen with the intent to understand. You're probably not going to understand everything, but remember, my goal today is to have you figure out how to tell me what you want in Spanish. So to do that, I'm going to tell you what I want. Hola, clase. Me encanta hablar español con ustedes. Me gusta leer en español. Me da igual. El lunes, el martes, me da igual. No me gusta tener un perro y detesto limpiar. Me gusta cuando hace sol y me gusta cuando hace fresco. No me gusta cuando hace frío. Y en marzo detesto
cuando nieva. Me gusta ir al cine con amigos, pero no me gusta ir al gimnasio. Obvio, me gusta ir a la escuela. Soy maestra. Y en el verano, cuando hace sol, cuando hace calor, me gusta ir al lago. De veras, es cierto, no me gusta ir al estadio, pero sí me gusta ir al puente para caminar. Cuando hace buen tiempo, quiero ir al parque. Quiero caminar. Quiero mirar las plantas. Quiero escuchar música en mi iPod. Me siento feliz. Me siento feliz. Cuando hace buen tiempo, no quiero mirar Hulu. No quiero estudiar. Cuando hace buen tiempo, no quiero estudiar. Cuando hace mal tiempo, quiero ir a mi casa. Quiero mirar Hulu. Quiero comer las galletas. Quiero beber chocolate. Quiero estar con mi gato. Me siento cansada cuando hace mal tiempo. Cuando hace mal tiempo, no quiero ir a la escuela. No quiero jugar al tenis. Obvio, llueve, nieva. No quiero jugar al tenis cuando llueve. No quiero jugar al tenis cuando nieva. No, obvio que no. En el restaurante, clase. Me gusta comer. En el restaurante, quiero una hamburguesa. Quiero una pizza. Quiero un taco. Soy maestra de español. Obvio, quiero un taco. Me gusta comer un taco en el restaurante. Quiero un taco. So how much of that did you understand? Okay. Hopefully you understood enough. You don't have to understand every word, but did you understand some? What do you think was the word I was saying and I was signing? I was signing it. Okay. What is this? Quiero. Right. Quiero means I want. I want to watch Hulu. I want to eat cookies. I want a taco. I want a taco. I want. Okay. What were some other things I talked about? Well, yeah, I talked about a taco. I talked about pizza. I talked about a hamburger. I talked about the weather. Good temp weather, bad weather. I want to go to the park. Okay, those were all things I talked about. So now that you know what I want to do, I want to learn what you want to do. Cuando hace frío y nieva. You understand that. Cuando hace frío y nieva. When it's cold and it snows. ¿Qué means what? ¿Quieres? Do you want? What do you want? Okay. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Do you want to sleep a lot? Dormir mucho? Sí. Do you want to watch Netflix, Hulu, or TV? Sí. When it's cold and snowing, ¿quieres ir de compras? Do you want to go shopping? No. ¿Jugar videojuegos con mis amigos? No.
Leer un libro, sí. Pasar tiempo con mis mascotas. Pasar is to pass. Tiempo is time with my pets. Spend time with my pets. Sí, con mi gato. Dibujar is to draw. When it's cold and snowing, do you want to draw? Sometimes, but not normally. No me gusta cazar. Okay, if this is pass time with my pets, what's pasar tiempo con mis amigos? Spend time with my friends. Actually, no, not when it's snowing. Okay, so let's write a sentence. Cuando hace frío, quiero. 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 I want. Quiero. Which of those things do I want to do most when it's cold and snowing? I'm probably going to say spend time with my cat. Pasar tiempo con, I'm just going to change it, mi gato. Okay, you can change that. Copy whichever of these you would like. I'm looking for the word quiero. 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 I want. Cuando hace sol y hace calor, ¿qué quieres hacer? ¿Dormir mucho? Cuando hace sol, no. Mirar Netflix, no. No quiero mirar Netflix cuando hace sol. ¿Ir de compras? Yeah. ¿Jugar videojuegos? No. ¿Ir de excursión? Me gusta ir de excursión, pero no me gusta ir de excursión cuando hace calor. No. ¿Te gusta leer un libro? No, no cuando hace calor. ¿Pasar tiempo? Sí. ¿Dibujar? No, no mucho. Caminar afuera. Caminar afuera, outside. Sí, me gusta. Quiero caminar afuera. Quiero caminar afuera. Salir de la casa. Oh, do you see the arrow? Salir de la casa is to get out of the house. So when it's warm and sunny, do you want to get out of the house? ¿Quieres pasear en bicicleta? Sí, quiero pasear en bicicleta. ¿Y quieres pasar tiempo con mis amigos? Sí, obvio. Okay. Cuando hace calor, quiero. I want. Quiero. Quiero. I want. Which of these do I most like to do when it's warm outside? I like to go for walks when it's warm. Quiero caminar afuera. Afuera is outside. Afuera is outside. En el verano, cuando no hay clases, no clases. En el verano, cuando no hay clases, ¿qué quieres hacer? Dormir mucho, ir de excursión, pasar tiempo con mis mascotas, caminar afuera, salir de la casa, pasar tiempo con amigos, pasear en bicicleta, leer un libro, ver una película, to see a movie, ir de compras, mirar Netflix. Sí, me gusta dibujar un poco. So, en el verano, quiero, 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 dormir mucho y salir, to go out from the house. Salir de la casa, just to get out of the house. In the summer, I like to get out of the house, especially after this year. See? All right. Test your memory. This is about me. Número uno. ¿Cierto o falso? Cuando hace buen tiempo, quiero mirar Hulu. Cuando hace buen tiempo, quiero mirar Hulu. ¿Cierto o falso? Falso. When it's nice weather, I don't want to watch Hulu. I want to leave my house. Número 2. Cuando hace mal tiempo. Cuando hace mal tiempo,
Quiero mirar Hulu. Sí, obvio. Cuando hace mal tiempo, I do want to watch Hulu. Número 3. En un restaurante, yo quiero comer un taco. Cierto, I do like to eat tacos. Okay. Let's write about things you like to do. So let's start our paragraph with I want to do many activities. I want, quiero, to do, hacer muchas actividades. I want to do many activities. Cuando hace sol, when it's sunny, what do you want to do when it's sunny? Go for a walk? To walk outside? Do you want to go to the beach? Oh, I'm going to put that. I want to go to the beach. Quiero ir a la playa. Cuando nieva, when it snows, quiero mirar Hulu or Netflix or Disney Plus or whichever one you like. Okay. What's something I don't want to? I know what you all want to write. I don't want to go to school. No quiero ir a la escuela. Okay. Copy some of those sentences. Copy at least a bare minimum of one. If you are feeling up to it, change it. Make it your own. Maybe you don't like to watch Hulu. Maybe you don't want to go to the beach. Maybe you do want to go to school. If you have the ability to change those so that it represents who you are and what you want to do, that would be awesome. Okay, let's read this together in Spanish. Quiero hacer muchas actividades. Cuando hace sol, quiero ir a la playa. Cuando nieva, quiero mirar Hulu con mi gato. No quiero ir a la escuela. Let's read that in Yoda. I want. Quiero means I want. Quiero all by itself means I want. One word, I want. Quiero, I want. Hacer, to do. Many activities. When it makes sun, I want to go to the beach. When it snows, I want to watch Hulu. No, I want to go to the school. What did you notice? Quiero means I want without saying yo. You can say yo quiero, but you don't have to. Quiero all by itself means I want. Yo quiero sort of emphasizes that I want it and maybe you don't. So, what can you do all by yourself? The goal of this lesson was to have you tell me what you want to do. So, here's the question. ¿Qué quieres hacer el sábado? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado. ¿Qué quieres hacer el sábado? Hay 4 opciones. There are 4 options. Pick one. And maybe that's the level you're at. All you can do is pick one. If you're advanced, if you're intermediate, can you copy what you chose here in Spanish? Can you just copy mirar Netflix, mirar Hulu, mirar la televisión? Can you copy pasar tiempo con mi perro, con mi gato? And if you are truly advanced, Spanish 1 students, write me a sentence. El sábado quiero, and maybe you could add with whom or where. Level it up. Level it up. You guys are at a level. You are the ones who level it up. I can't do that for you. You have to make that decision on your own. Send me a note if you want to, and I will see you tomorrow. Hasta mañana.